Unit 6 Unit 6 Discoveries and Inventions اكتشافات واختراعات Medicine درمان بعربي دواء Activity 1 راهنانا ايكي Read بخوينة ماري كوري The most famous woman of her time ماري كوري نابو دنگترين جن يا وقت خو Marie Curie is world famous for the discovery of the radioactive materials radium and polonium. ماري كوري بشباكي جيهاني ينافودنگا يعني عالميا ينافودنگا جبار كشفكرنا مواد تشكدار راديوم و بولونيوم. The radioactive materials بعربي المواد المشعة. The X-rays that came from these materials she discovered are dangerous but properly used can kill cancerous tumors. X-rays يعني تيشكين إكس ينهاتين إجوان مادة يعني يتشبوين إجوان مادة وكشف كرين يعني أف مادين وكشف كرين إدما ترسيدارن يعني تخطرن بس بشبكي درست بين بكارينان دشين بكوجن ورمن سرطاني يعني أف تيشكا دشيت بكوجت ورمن سرطاني. Mary was born in Poland in 1867. ماري اجدايك بو البولندا 1867. She soon amazed people with her extraordinary memory. اوه زو يعني هشتا وقتكي زو عجيب قرتي كر خالق اب ذاكرة خويا استثنائي مقصد عقل خويا بشيوكي عجيب تشتجبر كرن. She could read well by the time she was 4 years old. ودشيا بخوي نتباش بوي وقتي كو او 4 سالي بو. Her father was a professor of science and the young Mary dreamed of one day becoming a famous scientist. بابوي بروفيسور زانستي بو يعني بروفيسور علوم بو وماريا جنج يعني ماريا بچوك خوناوي بو روجاكي ببتا زانايكا نافودنگ. Unfortunately, this dream looked like remaining just a dream. شنسي خراب اف خونا يوسابو دمينات تني خونك مقصد نبو راستي. Her family was not rich and Mary had to work looking after children. خيزاناوي نيا زنگين بو وماري بيدفي بو شول بكات تاكو سحكة تديف زاروكا يعني تاكو چاوي خوبتة زاروكا. In the end though, she managed to study at the Sorbonne University in Paris. الأخيرة هرچنده يعني الدمى هي هرچنده ومانج كر كوفير بيت يعني كوفيربونا خو بكت الكلية سوربن الباريس. She managed يعني خو دبر كر. Here she met and married Pierre Curie, a well-known scientist. لفري وشاف بكفت وزوجي بيير كوري يعني القال بيير كوري زوجي زاناكي باشنياس. Together they worked on their discoveries. لقال إيك يعني بيك با وان كاركر السر اكتشافات خو. بيير died in an accident and Mary continued their work. بيير مر الحادثة وماري بردوام بو السر كاريوان يعني السر كاري خو وبيير. At the same time, she had to look after her 2 young daughters. النفس وقت أو بيدوي بو كوچاب خوب دتا هر دو كچن خوين گنج مقصد زاروك. Mary won 2 Nobel Prizes in 1901 and 1911, one for physics and one for chemistry. ماري سركفت دو خلات نوبل 1901 و 1911 ایک بو فيزياء و ایک بو كيمياء. Marie Curie at this time was probably the most famous woman in the world. Marie Curie الفي وقتي لوانه يعني محتملة نابودنكترين جنبو الجيهاني يعني الدنياي. Unfortunately, Marie spent too long with radioactive materials and died of leukemia in 1934. شانس نباش ماري بوراند زيادة دريج يعني وقتكي زيادة دريج لقل مادين راديو اكتيف يعني مادين تشكدار بعربي المواد المشعة ومر جبر لوكيميا 1934 يعني بسرطان خونمر. Mary did not live long enough to see her daughter Irene also win a Nobel Prize for chemistry the next year. ماري نجيا كافي دريج يعني هتاكو بوي حدي تاكو ببينت كچاوي ايرين هروسا سرد كافت خلاتكي نوبل بو كيمياء سالا ديفتا يعني ماري وسنما ساخ هتاكو ببينت كچاوي ايرين هروسا سر كفت خلاتكي نوبل بو كيمياء السالا ديفتا. True or false صح يان خطأ. Correct the false sentences.
راست بك رستين خلت. 1. When she was a child, Mary wanted to look after children. وقت أو زاروكك ماري دفيا سحكتا ديف زاروكا يعني جافي خبدتا زاروكا. False خلت. She wanted to be a famous scientist. ودفيا كوببتا زانايكا نابودنك. 2. Mary studied at a Polish university. ماري فێربوو يعني فێرکردنا خۆکر الكليكا بولندي. False خلت. She studied at a French university. أو فێربوو يعني وفێربونا خۆکر الكليكا فرنسي. 3. Mary and Pierre had 2 children. ماري و بيير هبون 2 زاروك. True صح. 4. Mary died because of her work. ماري مر جبر كاريوي يعني شوليوي أو كشت. True صح. Note تبيني. She was exposed to too much radioactivity. أو كفتبر زيدي حد radioactivity. Radioactivity بعربي إشعاعات. 5. Her daughter won a Nobel Prize before Mary died. كتشاوي سركفت خلاتكي نوبل بري ماري بمرد. False خلت. She won a Nobel Prize after her mother died. أو سركفت خلاتكي نوبل بشتي ديكاوي مري. Activity 2 راهنانا دوي. Alexander Fleming, an untidy scientist. زانايكي بسروبر يعني بيجي غير مرتب. What happens if you leave cheese in the air for a long time? تشيت بتن اگر تبهيلي بانير الهواي يعني البر هواي بوقتكي دريش. It grows a blue-green mold. أو شين كات يعني شين دبت لسر كفكيكا شينة كسك. So you throw the cheese away. فيجا تتهافيجي بانير دير يعني تبانير تهافيجي. Alexander Fleming was a scientist who was in the British Army in the European War of 1914 until 1918. Alexander Fleming زانايك بو الجيش بريطاني بو الحربة أوروبي يعني الشرق أوروبي يه سال 1914 تا 1918. He saw thousands of men die of illness caused by bacteria. ويديت هزارها زلام دمرن إش إيشن تشيد بين إجلاي بكتيريا يعني إيشن كو بكتيريا سبب. He returned to his laboratory in a London hospital after the war and decided to look for a chemical that could stop bacterial illnesses. أو بقريا مختبر أخو المستشفى اللندني بشتي حربي وبريار دا كوبقرية الكيميائية يعني مادة كيميائي ياكو بشت راوستينت إيشن بكتيريائي. He grew bacteria in dishes but he couldn't find anything that could kill them. ويزرع كر بكتيريا السينيكا يعني بيجي ويقشكر بكتيريا السينيكا بس وينشيا ببينت يعني وينشيا ديار بكت تشتشتي يكو دشيت بكوجت وان يعني بكتيريا بكوجت. Fleming was a very untidy scientist. Fleming زانايكي جلك نيمرتبو يعني بسروبر بو. He didn't wash his dishes very often. وينششتن سينيكن خو جلك جارا يعني وكي تبيجي نوسا جلق سينيكن خو دششتن. One day in 1928 he noticed that the bacteria in one of his dirty dishes had grown mold. إيك روجي يعني روجكي الهزار ونحصد بيستوهاشتي ويملاحظة كر كو بكتيريا الإكش سينيكن بيس واقشكري mold. Mold يعني كفكي. He looked carefully and saw that bacteria near the mold were all dead. ويبري خداي بهشياري وديت كو بكتيريا لنزيكي mold يعني لنزيكي كفكية همي يمريبو. The mold was a type called penicillium. Mold يعني بيجي كفكي جورك بو دقوتني penicillium. A team of scientists worked on the penicillium mold and found that it could cure mice with bacterial illnesses. تيمك زانايا يعني فريقك عالما كاركر السر penicillium mold يعني كفكيا penicillium وديت يعني دياركر كو أو دشيت ساغ بكات مشكي بإيشن بكتيريائي يعني أو مشكين كو إيشن بكتيريائي هن. Fleming had discovered penicillin, the world's first and most famous antibiotic. Fleming كشف كربو penicillin كمين ونابودنكترين antibiotica جهاني. Antibiotic بعربي مضاد للجراثيم. Penicillin is now used all over the world and has saved millions of lives.
penicillin نوکا دێتە بکارینان هەمی سەرانسەر جیهانێ ووا ڕزگار کری یعنی خلاص کری ملیۆنەها ژیان یعنی ملیۆنێن حیاتە وێ ڕزگار کرن. Put these sentences into the correct order. دابنێ vان ڕستا الترتیبا درست. 1. He was in the army أو الجيش دبو. 2. Fleming returned to his hospital laboratory. Fleming وقريا بو مختبر خوي مستشفى يعني بو مختبر خويا المستشفى. 3. At first he couldn't kill the bacteria. الأولي وينشيا بكوجد بكتيرياي. 4. Fleming had dirty dishes in his laboratory. Fleming هابون سينيكين بيس المختبر خو. 5. He discovered penicillin. ويكشف كر penicillin. 6. Scientists cured ill mice. زانايان ساخ كر مشكن نساخ.